Cuando, voq la tarjeta de crédito de una mujer elegante, fue rechazada en un café de la gran vía no lo dudo, ni un segundo, sin conocerla, seco sus últimos €100 y pagó su deseo. No se preocupe, señora, la dio con una sonrisa amable. La puede pasar a cualquiera. Lo que Diego no sabía era que esa mujer esa mujer. Vestida, con traje, gris y bolso de piel, era Carmen Vázquez, la poderosa CEO de VZQUE Holdings. Una de las empresas más influyentes de España, QEs, mismo de ahí enfrentaba la peor crisis de su vida, un gesto de €3, pequeño y estaba a punto de cambiar el destino de ambos para siempre, porque visas, la bondad hayasha, un desconocido, habrá puertas que, ne las melonas pueden mover. Eran las 8:30 de la mañana en Madrid y el gran vía vibraba con su ritmo frenético habitual. Diego comenzaba su turno en el centro comercial El Corte. Ingalls vestía su uniforme azul de seguridad con dignidad, aunque es solo 3 ecos, era un promutador ingeniero, informático, la crisis económica, los despidos, lo obligaron a pesar de todo mantenía una actitud positiva y una amabilidad natural que lo hacían querido por los comerciantes de la zona del pasar frente al Café Central. Su bar de cada mañana escuchó una conversación tensa. Lo siento, señora, la tarjeta ha sido rechazada otra vez. Podría probar con otra. Diego miró hacia adentro una mujer de unos 35 años con un porte elegante y cabello rubio largo rebuscaba nerviosamente en su bolso de piel. Tenía todo el aire de alguien acostumbrado al éxito, pero en ese momento parecía completamente perdida. No lo entiendo, murmuraba. Todo functionaba.otros. Clientes comenzaban observa la Carmen revisó su teléfono tratando de entender qué ocurría con sus cuentas bancarias. Su expresión se volvió en más preocupada, sin pensarlo. Diego entró al café disculpe, dio el camarero, cuánto de la señora, €100 por un café con leche y una tostada, respondió Paco, el dueño del bar, que conocía a Diego desde Haisha, Jesús. Diego revisó su billetera, tenía solo €8. Todo lo que le quedaba hasta el próximo sueldo. Sin dudarlo, entregó €100 a Paco y se volvió hacia la mujer. Por favor, señora, no se preocupe, puede pasar a cualquiera. Ella lo miró con asombro, pero ni siquiera me conoce. Hola, ayudo yo mañana. Usted ayuda a alguien. MS Carmen Vázquez, una mujer acostumbrada a que la gente quisiera algo de ella, se quedó sin palabras. Hombre no sabía quién era. No buscaba favors ni beneficios, solo ofrecía humanidad. ¿Cómo puedo agradecerlo? Preguntó ella con la voz quebrada por la emoción. Teniendo un bunda, respondió Diego mientras solía y quizás sonriendo a alguien que lo nece. Carmen se quedó inmóvil, apretando la taza de café entre sus manos. No era solo el problema con su tarjeta, y esa mañana había recibido una llamada devastadora. Su empresa estaba siendo investigada por irregularidades fiscales. Todas sus cuentas habían sido congeladas. Su reputación estuvo sola contra el mundo, pero es gesto inesperado de amabilidad había encendido algo en ella. Una chispa de esperanza. Carmen miró a través del escaparate. Diego
se aliaba, entre la gente, y instanti, tomo una decisión. Esa noche, en su ático del barrio de Salamanca, se sentó en su despacho, rodeada de papeles legales y citations. Abrió su portátil, y comenzó a investigar Café, Central Grand Violetas, Google Maps, luego, hizo una llamada, buenas noches, Café Central, digam, hola soy la señora de esta mañana, la de la tarjeta que no funcionaba, asa como. Esta se resolvió, todo con el banco sig, gracias, quería preguntar. El guardia de seguridad, que me ayudó, trabaja por aquí cerca. Diego, Ciego, Mbun, Cheval, trabaja, en el Court, Ingalls. Quiere agradecerlo, exactamente. Muchas gracias. Al día siguiente, Carmen se vistió de forma muy distinta, vaqueros, sudadera, zapatillas, y una peluca castaña. No quería ser reconocida, solo quería observar, a Diego quería saber. Tipo de persona era cuando nadie miraba, se sentó en una cafetería frente a la entrada del centro comercial y esperó, lo que vio la impacta. Diego no solo era un guardia de seguridad, era el alma del lugar. Ayudó a una señora mayor con las bolsas, dio indications. A una familia de turistas, se detuvo a jugar con un niño que lo roba. Lo hacía con naturalidad, sin que nadie se lo pidiera, no por dinero, no por reconocimiento, solo porque era bueno. Durante la pausa del almuerzo, Carmen lo siguió a distancia. Diego entró en un pequeño restaurante y pidió un solo plato de pollo. Evidentemente, la opción más económica del menú, mientras comía, leía un libro de programación informática. Carmen, observando desde la distancia, pensó esta. Estudiando, no se ha rendido con sus sueños y esa misma, no se Carmen hizo algo que no había hecho en ecos. Entró en un cybercafé, se creó un perfil falso, y comenzó a investigar a Diego Martínez en redes social, lo que descubrió la conmovió profundamente. Diego había perdido su empleo como ingeniero informático 3 años antes, pero en lugar de rendirse había aceptado un trabajo como guardia de seguridad para poder cuidar a su madre, quien tenía problemas de salud y necesitaba tratamientos costosos, a pesar de su situación. Los fines de semana hacía voluntariado en una residencia de ancianos de su barrio. Carmen pensó para este hombre tin todo lo que yo he perdido: humildad, generosidad, la capacidad de ver lo bueno en los demás. Esa noche tomó una decisión que sorprendería a cualquiera que la conociera, en vez de enfocarse solo en sus problemas legales, buscaría una forma de agradecer a Diego, pero no con dinero. Eso habría sido demasiado fácil e incluso ofensivo. Quería hacer algo realmente significativo, algo que pudiera cambiar la vida, como el gesto de Diego había cambiado su manera de ver el mundo. Una semana después del encuentro en el café, Carmen ya tenía un plan. Como CEO de una holding con varias empresas tecnológicas bajo su control, sabía exactamente cómo ayudar a Diego sin que pareciera carada. Doctora Vázquez dio su asistente Marcos al entrar en su despacho y reunido toda la información que me pidió sobre Diego Martínez. Cuéntamelo, todo ordenó. Carmen, licenciatura en Ingeniería Informática con matrícula de honor en la Universidad Politécnica de Madrid. Especialización en ciberseguridad, trabajo 3 años en tech solution antes de ser despedido. En 2021, desde entonces trabaja como guardia de seguridad, sin antecedentes penales, excelentes referencias. Carmen sonrió. Perfecto. Escucha con atención lo que tienes
Qhacer.su plan, era simple y, elegante, una de sus empresas estaba a punto de adquirir una startup especializada en pronto publicarían una oferta de empleo para un especialista senior. Carmen se aseguraría de que los requisitos encajarán perfectamente con el perfil de Diego. Y si no responde al anuncio, preguntó Marcos dudoso, Carmen sonrió, con un brillo traviso en los ojos. Entonces, seremos un poco más creativos. 3 días después, mientras Diego patrulaba por el Corte Inglés, una mujer elegante se la acercó. Disculpe usted. ¿Es Diego Martínez? Preguntó con cortesía letters, si puedo ayudarla. Soy Clara Ruiz, directora de recursos humanos de Saber, Madrid. Un cliente nuestro nos habló muy bien de usted en el campo de la ciberseguridad. Diego quedó desconcertado, creo que hay un error. Yo trabajo como guardia de seguridad. Losa dio ella con una sonrisa cálida pero he visto su perfil profesional. Y tenemos una vacante para un especialista senior. Estaría dispuesto a hacer una entrevista, pero yo no he enviado ningún currículum. Un consultor externo nos lo recomendó, explicó Clara, fresco, causó una excelente impresión. ¿Hay alguien del sector? Esa noche, Diego llamó a su madre con la voz temblorosa por la emoción. Mamá noté lo vas a creer. Me han ofrecido una entrevista para un puesto de ingeniero informático después de 3 ecos hijo mío hizo es maravilloso. Pero, cuando te recomiendo, no lo sé, dicen que alguien habla bien de mí. Escuchando discretamente desde una cafetería cercana a través de Marcos. Que había grabado la llamada para ella, sintió como se la llenaban los ojos de lágrimas. Está tan feliz pensó cuando fue la última vez que tan feliz alguien sin esperar nada a cambio. La entrevista fue programada para la semana siguiente. Carmen se aseguró personalmente que todo saliera perfecto. Diego nunca debía saber que detrás de esa oportunidad estaba la mujer a la que él había ayudado en el café, pero el destino tenía sus propios planes. El dada la entrevista, Diego se despertó temprano, planchó su único traje bueno. Y repasó todo lo que sabía sobre ciberseguridad. Estaba nervioso, pero decidido. Carmen, por su parte, no pudo resistir la tentación de asistir personalmente. Se escondió en una sala contigua con el pretexto de revisar unos documentos para poder verlo en acción. Senor Martínez dio Clara al iniciar. Cuéntanos sobre su experiencia en ciberseguridad. Diego comenzó a hablar. Carmen quedó fascinada. No solo tenía competencia técnica, sino también una visión ética poco común en el sector. Creo que la ciberseguridad no es solo proteger datos, Diego, sino proteger a las personas detrás de cada sistema de vidas humanas, familias, sueños. Cuando protegemos un sistema, protegemos todo eso. Carmen sintió era exactamente el tipo de mentalidad que buscaba en sus empleados. Todo iba perfectamente hasta que ocurrió lo inesperado. El teléfono de Diego comenzó a sonar insistentemente. Cher, mamá, calmet. La ambulancia. Voy para allá. Diego palideció. Lo siento muchísimo, pero tengo que irme. Han lavado a mi madre al hospital. Podemos posponer esto. Por supuesto, respondió Clara. Vaya tranquilo. No se preocupe. Diego salió, corriendo. Y Carmen, sin pensarlo, lo siguió. En el hospital Ramón, y que él, Diego recorría los pasillos con el corazón en la garganta, buscando a su madre. Carmen lo seguía a cierta distancia. Profundamente preocupada por
hombre al q, ahora, admiroba, msqa nadi, Señor Martínez, dio finalmente, un médico su madre, ha sufrido, un desmayo. Esta estabel, pero necesita, una, operación, quirúrgica, urgent, cuánto cuesta. Pregunto Diego con, la voz quebrada, con el seguro médico, la part Q. Diego, debía cubrir, ascendía y 110 euros. Se sentó en un banco del hospital, con la cabeza entre las manos. Carmen, observándolo, sabía que con su salario de guardia, de seguridad, y esa cantidad era simplemente inalcanzable. Fue en ese instante, cuando tomó la decisión, más importante de su vida no podía seguir escondida. Tenía que actuar, se acercó lentamente a Diego, disculpe. Diego levantó la mirada, y al verla, se quedó en shock. Usted, la señora del café, said, respondió Carmen cuando zura. Y tengo una confesión que hacer. Che hesequi. Carmen se sentó a su lado en el banco del hospital. Diego necesitó, decirlo la verdad. Fui yo quien organizó su entrevista de trabajo. Che, soy Carmen Vázquez, CEO de Vázquez Holdings, Cyberguard Madrid, y una de mis empresas. Diego Lamuro, incrédulo pero, porcho, acuerda, en el café, explicó Carmen. Mi empresa estaba bajo investigación, mis cuentas congeladas, mi nombre arruinado, pensaba que lo había perdido todo pero sugesto mi recuerdo que en existe la bondad verdadera, la que no espera nada a cambio todo esto. Por 3 euros, Carmen sonrió, entre lágrimas, no por los 3 euros. Por su amabilidad, por haberme tratado como un ser humano cuando todo mi mundo se derrumbaba. Usted no sabía quién era yo ni cuánto dinero tenía letters. Me ayudó porque era lo correcto, pero el trabajo no lo merezco. Yo solo soy. Hais verificar su historial. Está increíblemente calificado. Solo lo conecto con la oportunidad. La entrevista la ganó por mérito propio. Diego miró hacia el quirófano, donde aproban a su madre, y ahora, Carmen sacó su teléfono, ahora usted necesita concentrarse en su madre. Vázquez Holdings tiene un fondo de asistencia para empleados y sus familias. Cubriremos los gastos, pero yo todavía no soy oficialmente parte de la empresa, lo es, dijo Carmen con una sonrisa desde que aceptó la entrevista. Considerelo un adelanto de su primer salario, 3 horas. Más tarde, la operación de María Martínez fue un éxito. Los médicos aseguraron una recuperación completa, no sé cómo agradecerlo. Dio Diego con lágrimas en los ojos, solo sabe respondió, Carmen siga siendo la persona que es, siga ayudando a desconocidos, siga creyendo en la bondad del mundo pero por che, hizo todo esto por mía, yo solo la peg. Un café, Carmen lo miró a los ojos. En mi vida, he conocido a miles de personas, empresarios, políticos, celebridades, la mayoría, quería algo de mí. Usted fue la primera persona en ecos que me dio algo sin esperar nada. Me devolvió la fe en la humanidad. Esa noche, mientras caminaban juntos por las calles de Madrid hablaban como viejos amigos, dos mundos completamente distintos que se habían cruzado por un simple acto de amabilidad. Sabe que pienso, Dio, Carmen, que estábamos destinados a encontrarnos. Usted necesitaba una oportunidad. Yo necesitaba recordar chuds realmente importante en la vida. Diego sonrió. Mi madre siempre dice que la amabilidad es la única inversión que nunca pierde valor. Es una mujer sabia. Dio Carmen ha criado
a un hombre extraordinario, C.C. Messis, después Diego Martínez se convirtió en uno de los especialistas en ciberseguridad más respetados de Madrid. Su enfoque ético y su dedicación lo hicieron imprescindible para Cyberguard, y toda la red empresarial de Carmen. Por su parte, Carmen superó su crisis legal. La investigación demostró su inocencia, y su empresa su más fuerte, pero el mayor cambio fue en su interior. Aprendió que el éxito no se mide en cifras, sino en impacto. Diego dio Carmen durante una reunión semana. Tengo una propuesta para usted, la escucho, quiero que dirija un nuevo proyecto, un programa de responsabilidad social que ayude a jóvenes talentos en dificultades a encontrar empleo. Diego sonrió. Una manera de multiplicar lo que usted hizo por mí, exactamente, lo llamaremos Proyecto Café. Pequeños gestos que cambian grandes vidas. No después, Proyecto Café había ayudado a MSD, Lambay jóvenes, a conseguir empleos cualificados. La historia de Carmen y Diego se volvió legendaria, no por los millones, sino porque demostraba que la amabilidad sigue siendo la moneda más valiosa del mundo. Sabe que aprendido la dio Carmen a Diego durante la inauguración del nuevo centro de formación. Que pagar un café de 3 euros puede valer más que cualquier contrato, porque cuando inviertes en la bondad, el retorno es infinito. Diego miró la sala llena de jóvenes comenzando sus carreras, y yo he aprendido de que a veces ayudar a un desconocido es no mismo sin siquiera saberlo. Su madre, completamente recuperada, estaba en primera fila. Mi hijo siempre ha dicho que la amabilidad es contagiosa. La dio a Carmen. Gracias por demostrar que tenía razón. Carmen la estrechó la mano a Diego. Gracias por enseñar que el verdadero éxodo no se mide por lo que acumulas, sino por lo que das.